आयज आमच्या वांगडा आमचो सावथ गोवाचो ब्लॉक प्रेसिडेंट पुतुरेम शेन रिबेलो, मागीर आमचो एनएसयू मेंबर सुधांशू एंड प्रितम. आयचो विशय जावन आसा खूब इम्पॉर्टंट विशय आहा that every student of Goa is connected with this issue. Today, NSUI Goa met the managing director of Kadamba Transport Corporation regarding three main issues which students of Goa are facing at large. Recently, on 3rd November, government has notification काढला saying that the concessional pass, monthly concession pass for students, for senior citizens and for other citizens, there has been hike. So the hike is almost 48.7%, almost 50% hike झाला. थोडक्यान तुमकां थोडे एग्जांपल दिता हांव. From before November, the pass fare was from Madgaon to Panjim for shuttle bus. Pass fare was 650 rupees per month for students. Now it is 950, almost 48.7% hike. From Vasco to Madgaon it was 560. Now it is 771, 211 rupees hike. Vasco to Madgaon local 375 it was. Now it is 555. Almost 180 rupees hike. So, आम्ही विचारपाक गेले MD, why this is sudden rise, sudden hike in concession pass? If you go to see the fare of Kadamba buses, normal fare from Madgaon to Panjim, fare kitla Kadamba buses 45 rupees, and for electric bus 50 rupees. Normal fare buses तो तितलाच आसा. फक्त concession pass तेचेर रेट वाडयला. पासाचो रेट केन्ना वाडटा जेन्ना फेअर वाडटा तेन्ना. फेराची रेट तितलीच उरला, but concession pass they have increased. And as you all know, the majority of students travel by bus, majority, and due to now rise in fuel prices, now majority of students travel by bus because थोड्यांकडे vehicle ना, थोड्यांकडे vehicle असले सुद्धा त्यांच्याकडे पेट्रोल घालपाक फंड ना, day to day पेट्रोल घालपाक पैसे ना भुरग्यांकडे. And almost 80 to 90% students belong to middle class family, belong to poor background family. So I want to ask a question to the government: why this step government has taken? If there is increment, there should be some significant increment, not 50%. So because of this, the student community of Goa are facing a problem because त्यांचे parents, first of all, they are students. They are not working. They are not getting salary. They are paying high fees for colleges. Professional students pay fees in thousands of rupees, lakhs of rupees. So first of all, the expenditure is such that parents pay their fees. Everything parents do, they are dependent on the parents. They are not independent. So आता असे जातले because of this transport hike. Now few of the parents won't allow their child to go for higher studies. So this also situation might arise की आता तुमका ट्रान्सपोर्टाक पैसे दिवचे पडटा. आता ट्रान्सपोर्टाक सुद्धा हजार रुपया वयता म्हयन्याक वयता. तो अशें जावं शकता की हायर स्टडीज फॉर पोस्ट ग्रॅज्युएट आसूं, फॉर अंडर ग्रॅज्युएट आसूं, पेरेंट्स अशें म्हणू शकता की तुम्ही शिकू नाका, जालें तितलें शिकला तितलें आसूं म्हणून. सो दिस शूड नॉट हॅपन. आणि सीएम सदांच म्हणटा की अंत्योदय तत्व म्हणटा तो समाजाच्या लास्ट मनशापर्यंत पावतलो म्हणून. सो समाजाचो स्टुडंट एक मुख्य न्हू समाजाचो. स्टुडंट इज नॉट अ इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द सोसायटी. And student वयरूच तो अत्याचार करता. And this student belong to Bahujan Samaj. This student belong to ST, SC. This student belongs to from poor background. How this student will travel with such a high fees? तुम्ही 18 मिनिटाच्या स्वेरिंगान 8 कोटी 6 कोटी म्हणटा. आणि आता MD म्हणटा आमकां की if government allows us then we will give them concession, more concession. We don't have money there say. So for unnecessary events, for unnecessary promotions, you will have crores of money to buy MLA. You are paying 20 crores. त्यांना तुमच्याकडे पैसे असता. And to put the money in the welfare of the student, in the welfare of the people, तुमच्याकडे पैसे ना. Giving concession to the student is not something तुम्ही किती व्हडलेपण करता स्टुडंटाक. That is the right of the student.
The private bus are giving 50% concession for the students, and government should give more, because the KTC corporation is a public corporation. It is not a private corporation. So KTC म्हणतात की त्यांना reimbursement मिळाला म्हणून. So government should invest the money and reimburse the students. They should take decision in the interest of students. असे खूप आता असे केसेस येतले की they will few of the students will drop out because of high fees, because of high fees in tuition fees, because of high fees in college, in the professional degrees. आणि कितले म्हणून खर्च पेरेंट्स बेर करतले. त्यांना पयली शिकयता, त्यांना पयली फीज भरता. आता ह्या एक्स्ट्रा फीज, एक्स्ट्रा burden on the parents. So we have spoken this to the MD, managing director, in details. MD सांगता की समज सरकार आमकां दिता प्रोविजन जाल्यार we will provide more concession. So today, as NSWAC Goa, on behalf of the student of Goa, I demand that rollback of hike in monthly concession pass fare should happen immediately, and this has begun from November. Recently त्यांनी hike केला. So from December they should roll back the fees and they should allow students to pay fees in more concession manner. दुसरो इशू आमने डिस्कस केलो जातलो की कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन जो एक मिशन आसा, एक विजन आसा. ते विजनान ते की म्हणटा की टू इम्प्रूव द सर्विस टू लास्ट माइल इन गोवा. लास्ट माइला पर्यंत कदंबा पावपाचो तुमचो लक्ष्य आसा. And the main motto of Kadamba was that only, to provide bus services to large villages of Goa. But sadly, in reality, तशें जायना. तुमकां पणजेचो एग्जांपल दिता. गोंयान एकूच युनिव्हर्सिटी हा, पब्लिक युनिव्हर्सिटी एकूच हा. गोवा गव्हर्नमेंटाक आनी एड्युकेशन मिनिस्टराक ती एक युनिव्हर्सिटीचो सांबाळपाक जायना. कशें तुमकां सांगता. From KTC Panjim to Goa University, there is no Kadamba bus. There is no services for the students to travel to commute to college, Goa University. This issue is long pending. Every year students take admission in Goa University, they suffer because of transport, they pass out. मग दुसरे स्टुडंट येतात, ते सफर करतात, ते पास आउट जातात. स्टुडंट पास आउट जाता, पण तो इशू अजून पास आउट जावना युनिव्हर्सिटीतून. इशू आसा थंयच आसा. So we want to make sure that issue is passed out of this campus from the campus of Goa University. So today we discuss this issue. And we have told them that provide dedicated shuttle buses from KTC bus stand to Goa University. Hardly 5 kilometers it is. You are not following your own vision to improve services to last mile. So इतले लाचार जाला Goa government that they can't provide bus services to the lone University of Goa. And इतलं लाचार जाला Chief Minister that they want to make money from students also now. पयली हाय फ्युला खातीर, हाय इन ईच एंड एवरीथिंग. ताचे खातीर स्टुडंट्स आता बसीन येता. मेजॉरिटी ऑफ स्टुडंट्स 80 to 90% स्टुडंट्स ट्रॅव्हल इन बस. From that also government wants to make money. I demand that Chief Minister and the Education Minister should play the role. He wanted to become the pro chancellor in 2019. Chief Minister should become pro students first. He need to become first pro education minister first. तो आपण एज्युकेशन मिनिस्टर आसा की ना तरी खबर आसूंक जाय पयली. तो कितलेदा युनिव्हर्सिटीन गेला खबर ना म्हाका. एकूचदा गेला जाल्यार सांगात. नॉट फॉर इनॉग्रेशन, नॉट फॉर सम फंक्शन, टू हियर द ग्रीवेंसेस, टू हॅव मीटिंग विथ द वाइस चांसलर. कितलेदा गेला आसतलो द एज्युकेशन मिनिस्टर. Education minister should take this issue seriously and should provide direct buses from Kadamba to Goa University, and they should roll back the hike in monthly concession fee. And third, the most important issue was व्हडलो मुवमेंट जालो 90s. हाफ तिकिटा खातीर सगळे स्टुडंट्स एकठांय आयले, झगडले गव्हर्नमेंटा अगेन्स्ट आनी हाफ तिकीट लागू जाली फॉर ऑल द प्रायव्हेट बसीस. बट सॅडली द कदंबा इज नॉट अप्लायिंग दिस. कदंबा शटल बसीजांक हाफ तिकीट दिना स्टुडंट्साक. आयडी कार्ड दाखयल्याचो दिना. तुका फूल तिकीट घेवची पडटा. सो वी हॅव टोल्ड द MD रिगार्डिंग दिस मॅटर. सो MD has assured us that half ticket henceforth will be provided to shuttle services from Madgaon to Panjim, Panjim to Mapsa. All the shuttle buses will be provided half ticket for the students. Now, आयज पर्यंत half ticket ID card दाखयले सुद्धा half ticket दिना.
So this is a state where Goa government is taking Goa. So ये तीन विषय important विषय which is affecting direct student, because student community travel by bus, student is dependent on their parent guardian, student doesn't have salary, student doesn't earn money. So this is the right to reach to their college to study, so that after graduating they can work for the growth of Goa, for the development of Goa. Student plays very important role in the development of the state, in the development of the country. So you all can't neglect the student. And we are not asking something, some benefit. This is not benefit you all are giving. This is the right student have to get. And this is a duty as a government to provide basic necessity to the students by doing concession in their fees and by giving concession monthly pass. आणि आमका एमडीन एक विषय सांगलो की कित्याक बसी ना फ्रॉम गोवा युनिव्हर्सिटी टू पेंजीम. द मेन रीजन वॉज दे वॉन्ट टू गिव इलेक्ट्रिक बसेस फ्रॉम गोवा युनिव्हर्सिटी टू केटीसी बस स्टँड डायरेक्ट, बट दे नीड टू बिल्ड वन चार्जिंग स्टेशन. सो चार्जिंग स्टेशन गोवा युनिव्हर्सिटी कॅम्पस व्हडला युनिव्हर्सिटी खबर आसतलो. दे वॉन्ट सम लँड टू बिल्ड दिस चार्जिंग स्टेशन. So the KTC MD has already approached the Vice Chancellor. The Vice Chancellor of Goa University is not giving the appropriate land. Teka jago dina to charging kar. So I want to ask the Vice Chancellor, why are you not giving some provision so that there is a charging station? Because your benefit students are tatlo. Vice Chancellor knows that from last 10 to 15 years students are struggling because of transport issue. So Vice Chancellor should not take the decision and should take the decision in the interest of student, and they should allow the KTC to build some charging access there so that there should be transport system available. MD म्हणता is ready to provide bus, पण charging station बांधपाक दी म्हणून आमका. So KTC आणि गोवा युनिव्हर्सिटी मध्ये स्टुडंट भोगता. So what is the mistake of students? Student wants to go to college, come home, study, go to college, but they can't do that also. So as a state president of NSY, as NSY team on behalf of NSY Goa, demand that Goa government along with KTC and Goa University, they should arrange the buses, direct shuttle buses from bus stand to KTC bus stand to Goa University campus, and Goa government to reduce the monthly pass. And we won't keep quiet. This issue is connected to each and every student. If our issue is not resolved, then NSY Goa won't let KTC to function, KTC headquarters to function. आणि हांव चीफ मिनिस्टराक सांगू सोदता to become pro student first, and as an education minister you play the role of the education minister and give justice to the students. And also सगळे स्टुडंट्सांक सांगू सोदता we have to come together now to fight this battle against hike in monthly pass. So appeal all the students, we should fight together, and I assure the students of Goa that NSY Goa will be there till the end, until the chief minister, until the Goa government solve their problem. Thank you. नौशाद म्हाका सांग, केटीसी बसींनी आपले म्हणटा तुमी फेअर वाडयले, पासीस जे कोण करताले मंथली पासीस तेतून फेअर वाडयले. प्रायव्हेट बसींचे फेअर तशेंच आसा काय प्रायव्हेट बसींचे फेअर वाडला? कित्याक हालींच्या दिसांनी पेट्रोल डिझल वाडलेले आसा, सो ते परवडना. सो that is one reason that MD told us petrol diesel rate वाढला. So private किती आहे? Private 50% already students मेळटा. So private at least government can't interfere in private, but at least Kadamba buses they can interfere, because एक student एका कॉलेजीत पावपा खातीर 2-3 बसी चेंज करता. ऑन एवरेज 2 बसी चेंज करता. बिकॉज गोवा युनिव्हर्सिटी वेगवेगळ्या वाठारांतून भुरगे येता, पेडणेसून येता, काणकोणसून येता. तातूंत एक बस कॉमन कदंबा आसता, कळ्ळें न्हू. सो एटलिस्ट ज्या हातीन आसा गव्हर्मेंटाची ते सुद्दां तेंच्यांनी प्रोविजन करून एटलिस्ट कदंबाचे फेअर कमी करूंक जाय. सो आमचो डिमांड आसा एटलिस्ट कदंबा इज अ पब्लीक कॉर्पोरेशन, नॉट अ प्रायव्हेट कॉर्पोरेशन. सो दे शूड नॉट अर्न मनी फ्रॉम स्टुडंट, दे शूड गिव्ह बेनिफिट फॉर द स्टुडंट, because Kadamba corporation is for welfare of the people of Goa. प्रायव्हेट नॉर्मल लोक आसा पळय तेंचे प्राइस हाईक केल्ले आसा. तेंच्यांनी सगळ्यांचे हाईक केलेले, सगळ्यांचे हाईक केला. सिनियर सिटीजनचे हाईक केलेला, सगळ्यांचे हाईक केला.
आणि एकूच पॉइंट आहे तिथून फॉर एमएलएस कदंबा ट्रान्सपोर्ट फ्री आहे. फॉर एमएलएस कदंबा ट्रान्सपोर्ट फ्री आहे. खंयचो एमएलए कदंबा ट्रान्सपोर्ट घेऊन वयता म्हाका सांग. फॉर एमएलएस इट इज फ्री. फॉर फ्रीडम फायटर्स इट इज फ्री. इट्स गुड. फॉर पर्सन विथ दिव्यांग इट इज फ्री. कैंसर पेशेंट इट इज फ्री. तो 4-5 कैटेगरी ऑलरेडी फ्री आहे. तो इफ पॉसिबल गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री फॉर स्टुडंट्स ऑल्सो. इफ पॉसिबल कित्याक प्रायव्हेट जे आसा प्रायव्हेट बसीस आहा ते 50% ऑलरेडी दिता आमकां. तो कदंबा 50 दिता. तो काय अंतरूच ना प्रायव्हेट आनी गव्हर्नमेंटा अंतरूच ना. प्रायव्हेट आनी गव्हर्नमेंटा अंतर उरलो खंय. समज ते 50 दिता तुम्ही 50 दिता. तो जाता जाल्यार तुम्ही फ्री दिया. तर तुम्ही ऑलरेडी फ्री एमएलए दिता तुम्ही. एमएलए वयचो काय ना. एमएलए तुम्ही इंटरस्टेटचो फ्री दिता. एज पर द नोटिफिकेशन इंटरस्टेट सुद्धा एमएलए फ्री आहा सर्विसीस. खंयचो एमएलए इंटरस्टेट वयता बसी कदंबा बसी. प्रमोद सावंत सांगचे म्हाका. प्रमोद सावंत तरी गेला साखळी टू पणजे येता तो बसी. एमएलए कितले आसा टोटल? 40 आहा. मानता कितले आसा? स्टुडंट चड आहा. इट्स अ व्हेरी पॉइंट. सो दॅट इज वाय आमचो फर्स्ट डिमांड आसलो. तू आयकला फर्स्ट डिमांड त्यांनी 100% कन्सेशन म्हणूंक ना. बिकॉज ऑफ दॅट वी डिडंट से 100% कन्सेशन. बिकॉज वी अंडरस्टँड कॉस्ट आसता तेका. पण 50% प्रायव्हेट दिवंक शकता. दॅट गव्हर्नमेंट शुड गिव्ह नो 80% एटलीस्ट. 80% पहिले 80% असले आता त्यांनी 70% केला कन्सेशन. फर्स्ट इट वॉज 80%. So our demand is that the government corporation they should work for the student because students are the future of Goa and they don't earn money. They are dependent on their parents. So this is the basic necessity what students want. And this is least what government can do. नॉर्मल प्राइस फेअर प्राइस हाईक झाले सर. नॉर्मल प्राइस कदंबाचे हाईक जावंक ना. फक्त कन्सेशन. फक्त कन्सेशन तेजेने किती केला. कन्सेशन पहिले आसलो 70%. आता 80% दिताले कन्सेशन फॉर स्टुडंट. कदंबा 80% स्टुडंट दिताले कदंबा. प्रायव्हेट 50. आता त्यांनी कन्सेशन 80 दिवपाचे सोडून 65 to 70 केला कन्सेशन. कमी केला कन्सेशन. कित्याक म्हणून कमी करूंक जाय. ते म्हणटा की आमकां कॉस्ट आता बेर जायना. आमकां रिइंबर्समेंट मेळना गव्हर्नमेंटाचो. तो गव्हर्नमेंट इज नॉट गिविंग रिइंबर्समेंट टू द कॉर्पोरेशन. तो जबाबदार कोण. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ऑल्सो मोहित कोलिनो and chief minister should interfere into this matter because they corporation is like a company. तांका फुल कॉस्टिंग तांका स्वतः करची पडटा. So as government they should help Kadamba to execute their duties and reimburse in the section of students. At least student senior citizen तुम्ही दिता, freedom fighter तुम्ही दिता, MLA तुम्ही दिता. No doubt they are less in number, students are more in number. So that is why we are not asking 100% concession. It is give 80 to 90% concession. ओके दर्शक म्हाका सांग तुम्ही म्हटला की चार्जिंग स्टेशना खातीर जागो दिना गोवा युनिव्हर्सिटी. सो तुम्ही वायस चान्सलराक वचून मेळटले. आयज तांकां कळ्ळा कितल्या दिसाचो टाइम दितले. आयज तांकां कळ्ळा की एमडीन सांगला की ते वायस चान्सलर तांकां दिना. So we will follow up this issue with the vice chancellor next week. We will meet the vice chancellor and we will request him की इतलो व्हडलो जागो हा युनिव्हर्सिटीन इतलो वेकंट जागो हा मातसो तांकां जागो दी so that they can build a charging station and the benefit will be for the students as well as staff. Goa University 2000 students शिकता plus 1000 staff, almost 3000 people go to Goa University. So it will be directly benefiting them. So we as the NSY Goa we declare today that we will take up the issue with the Goa University and we will make sure that this issue is resolved. In that March 23, they MDS told that 100 new buses will come, electric buses, and they will provide us the buses if the Goa University allows charging station there. So they assurance dila. So our work is to make sure Goa University provides the space, and we will make sure. Next week we will seek for appointment with the vice chancellor. We will meet the vice chancellor. After meeting the vice chancellor, we will make sure. After meeting the vice chancellor, I will say what is the next step. But if unless and until the issue solved, then आम्ही उगी रावचे ना. ओके सर सिंपल आणि म्हणून प्रश्न की ते म्हणतात जर त्यांना चार्जिंग स्टेशन दिल्यार ते बसी घालतले म्हणून इलेक्ट्रिक. पण ही गोवा युनिव्हर्सिटी टू पणजे इतचं डिस्टन्स ना. ते 5 किलोमीटर. 5 किलोमीटरा खातीर तांकां चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी पणजे आसा कदंबा. तो फक्त ना परवरिया. परवरिया. तो आता त्यांच्यानी एक किती केला. आता त्यांच्यानी एक कुजिरा घालपाक सोदता. त्यांच्या कुजिरा झालं इन्स्टिट्यूशन हा. तो कुजिरा ते घालपाक त्यांना परमिशन मेळ्ळा. लँड अलॉट म्हणजे लँड आयडेंटिफाय झाला. तर आमच्या त्यांना सजेस्ट केला की कुजिरात तुम्ही चार्ज करू शकता. तुका युनिव्हर्सिटी सेपरेट नाका. ओके बट टू नो व्हॉट इज द फॅक्ट. तुका आता त्यांनी आमकां इन्फॉर्म केला. टू नो द फॅक्ट वी विल मीट द वायस चान्सलर and we will find out what is the issue.
एकदा चार्ज करून बशी कांयच ना म्हणजे हय, पैसे सुद्धा धरले हय. 2 ट्रीप मारून तू दोन परत चार्ज करू trip suggested शकता आणि लास्टली नौशाद गोवा युनिव्हर्सिटीचो डिस्टन्सूय कमी आसा सो हय. तुम्ही केटीसी कित्याक डिमांड करना की डिझल बसीस घालता तेंच्यांनी कितें जाला की डिझल बसीस एट द मुवमेंट तेजेर ना म्हणून आमच्यान जाला एट द मुवमेंट ना जाल्यार खंयची तरी बस तांकां प्रोविजनल घालात म्हणून टेम्पररी बेसिसाक एटलीस्ट 2 बसीस ती पीक टायम हा युजली एक मॉर्निंग 8:30 आफ्टरनून 2 आणि 5:30 सो तो म्हणटा आपूण पळयतलो म्हणून नॉर्मल बसी ना नॉर्मल ऑन टेम्पररी बेसीस पूण लॉंग वे परमनंट सोल्युशन इज इलेक्ट्रिक बसीस परमनंट सोल्युशन सो फॉर परमनंट सोल्युशन तो म्हणटा वायस चान्सलर तुम्ही वचून मेळा आणि इश्यू सॉल्व करात पण ऑन टेम्पररी बेसीस ही हॅज अश्योर्ड अस दॅट ही विल प्रोवाइड 2 buses now. थँक्यू